A veces, la persona mes la que mis sonríes la quames esta sangrando por dentro. Imagina a alguien frente al espejo, practicando una expresión serena pork sabe, si deja caer la muscara. Todos verán las grietas que una relación tóxica ha dejado en su interior. Esa persona podría ser cualquiera, un amigo, un familiar o tú mismo. Y lo más inquietante es que casi nadie nota el costo silencioso que pagamos por aguantar lo que no debemos soportar. La mayoría nunca descubre la razón real por la que las personas tóxicas pueden controlar tu mente, pero tú lo descubres hoy. No porque seas débil, sino porque estás listo para ver lo que otros prefieren ignorar. Que la manipulación no empieza con gritos, sino con pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Y cuando te das cuenta, ya has cedido demasiado. En este video voy a darme todos inteligentes, validados por la psicología moderna y los estudios de vulnerabilidad de Brené Brown, que no solo te ayudan a reconocer la toxicidad, sino a protegerte de ella sin perder tu esencia. No se trata de volver duro, frío o distante, se trata de recuperar el derecho a tu propia paz. Lo que estés a punto de aprender no es teoría. Es práctica emocional, claridad mental y libertad aplicada. Y una vez que lo escuches no podrás volver a ver tus relaciones de la misma manera. Porque el verdadero poder no está en cambiar a las personas tóxicas, sino en dejar de permitir que definen tu vida. Hoy entenders por qué aguantamos lo intolerable y mo romper es ciclo para siempre. Este es el momento en el que recuperas tu voz, tu fuerza y tu capacidad de poner fin a lo que decir, incluso si has tardado años en reconocerlo hoy. La empatía puede ser una las que o una sombra que consume. Todo depende de que tu permitas que los sentimientos de otros invadan el espacio donde deberí en vivir los tuyos. Muchas personas creen que ser empático significa entregarse por completo, pero Brené Brown advierte que la vulnerabilidad sin límites se convierte en autoabandono. Cuando empiezas a sentir en lugar de los demás, pierdes el derecho a escuchar. Y esa pérdida se convierte en el primer paso hacia la manipulación silenciosa. Lo más peligroso es que no lo notas hasta que estás emocionalmente agotado. Entonces te preguntas si harmolegas ahí, sin darte cuenta de que el problema no fue tu bondad, sino la dirección en la que la entregaste. Las personas más bondadosas suelen ser las más manipuladas no por ingenuas, sino porque su cerebro está programado para detectar emociones ajenas con intensidad. Esa sensibilidad puede nacer de la necesidad de aceptación, de heridas tempranas o de patrones aprendidos donde amar significaba sacrificar. En la infancia, quiz aprendiste que recibir cariño depende de complacer, así que ahora confundes aprobación con seguridad. Y cuando alguien tóxico ve esa disposición lo usa como un arma. Intentar salvar a una persona tóxica es como llenar un pozo sin fondo con tus propias emociones. Das comprensión, paciencia, tiempo, energía y nunca basta. Ellos no buscan apoyo, buscan una fuente emocional que pueden drenar sin hacerse responsables de nada. Y en tu intento de sanar a otros, terminas vaciando a ti mismo, creyendo cuán esfuerzo es evitar el caos. Pero no lo har, porque la toxicidad no quiere soluciones, quiere control. La pregunta es de por qué tu mente te traiciona es.
Porc opera desti historias antiguas evitar conflictos ganarse el amor proteger a todos menos a ti. Sin dart cuenta, tu cerebro repite villas instrucciones que no te sirven. Antes de aplicar cualquier estrategia, necesitas entender por qué tu mente está traicionando. Sin esa conciencia, repetir relaciones que drenan tu identidad y justificar comportamientos que deberías cuestionar. La empatía no es el problema es regularla sin filtro, sin un límite que protege tu dignidad. Cuando entiendes que tu sensibilidad merece el mismo cuidado que brindas, todo cambia. Recuperas el espacio interior que habías entregado y descubres que poner límites no es un acto de dureza, sino de amor propio. Comprender esta trampa transforma tu manera de relacionarte. Te obliga a preguntar cuántas veces has calado para no incomodar, cuántas veces has sostenido conversaciones que te rompisi en por dentro, cuántas veces has permitido que alguien dictara tu valor. La empatía excesiva te convence de que tu misión es salvar, pero la verdadera madurez emocional te revela algo distinto. No estás aquí para rescatar a nadie quizás por decisión propia. Estás aquí para cuidar, reconocer tus límites y recuperar de lo que te desgasta. Y mereces una vida don tu corazón, no si explotación. Los límites más poderosos no siempre se dicen, a veces simplemente se ven. Estrategia net miro uno. Aprender a establecer fronteras invisibles que transformen tu vida sin que tengas que pronunciar una sola palabra. Porque la verdad es que la gente tóxica escucha muy poco, pero observa mucho. Y cuando tus comportamientos cambian, el terreno bajo sus pies comienza a romperse. Todo empieza con la distancia emocional. No es dejar de hablar ni desaparecer, es retirar la intensidad con la que antes entregas tu energía. Es contestar con calma cuando antes respondí, es con ansiedad, es reducir la velocidad de tus mensajes, and es dejar de justificar por cada cosa. Es un cambio suave, casi imperceptible, pero que envía un mensaje poderoso. Ya no vas a permitir que su cos dicte tu ritmo interior. Luego viene la reducción de tu disponibilidad. No es castigo, es autocuidado. Si antes estabas siempre listo para sostener sus crisis, ahora eliges que endawais mo involucrarte. Una persona encuentra paz cuando deja de contestar inmediatamente a un amigo que hace drama cada noche. No dijo nada, no confront nada, simplemente deja de entregar su tiempo como si fuera una obligación automática. Y en silencio, recupera horas enteras de tranquilidad. Cambiar el tono también es un límite invisible. Hablar más lento, más breve, más neutral. Los tóxicos se alimentan del tono emocional, no del contenido. Ascu cuando titoi cuidas intensidad, sin agresividad ni frialdad. Ellos sienten que su poder se diluye. Esta neutralidad es una morala suave, pero firme. Y luego está la frontera energética, elegir que pensamientos permites que entren en tu mente. Una mujer logra liberarse de un compabro manipulador el día que entendí que no tenía que absorber cada palabra como verdad. Su cuerpo seguía presente en la conversación, pero su corazón deja de estar disponible para el daño. Juicy mo reaccionan las personas TX cuando pierden control, primero con sorpresa, luego con incomodidad, finalmente con presión. Empezaron a provocar e intensificar el drama o a victimizarse porque sienten que estás rompiendo la dinámica que les beneficiaba.
aquili is dond mucus retroceden, puro tu nolo hars. Porc estes el punto exacto dond, tu forza sapruba y donda libertad comienza a formars. Los lii mites, invisibles no son un actu de rebeldia, son un actu de dignidad, son la manera silenciosa de recordarti, que tu paz veilmas, qui colquir vi encolo cuti lastime. Cuando cambias tu energia, cambias la relación. Y cuando cambias la relación, recuperas el poder qui entregaste sin dart cuenta. Y aunque estos alimentos sin invisibles para el mundo, Tito sentars el piso de la diferencia, notarissimo tu mente, respira mes tranquila, mo tu cuerpo deje tensars ante cada mensaje, wasm mo tu identidad empieza a reconstruirse desde dentro. No necesitas gritar tu transformación, basta con sostenerla. Por cuando tu silencio cambia, tu vida cambia con él. Y eso, para cualquier persona tóxica, es el principio del final de su influencia. Y te mereces esa paz nueva real. Hey una forma silenciosa, elegante y profundamente efectiva de desactivar la manipulación sin caer en discusiones en explicaciones eternas o guerras emocionales. Salama la técnica del espejo emocional, y su esencia es simple, devolver la responsabilidad emocional a la otra persona sin confrontarla y sin absorber su carga. Es una estrategia poderosa porque desactiva el juego psicológico donde la persona tóxica intenta arrastrar a su estado emocional para controlar tu reacción. La técnica consiste en usar frases inteligentes, neutrales y emocionalmente firmes, como entiendo que eso te molesta. O veo que eso es importante para ti. Notas algo clave. En ninguna de estas frases te estás justificando, defendiendo o explicando. No estás entrando en debate, estás reconociendo su emoción sin hacer la tuya. Y eso, para una mente manipuladora, es como hablar en un idioma que no sabe si mo atacar. La magia es en la neutralidad. Una persona tóxica espera reacciones que te alters, en que te sientes culpable o que intentes arreglar lo que ni siquiera te corresponde. Pero cuando respondes con calma y sin drama, es como sostener un espejo, les devuelve su propia emoción sin cargarla sobre ti. No estás rechazando ni negando, simplemente no estás aceptando que su sentimiento se convierta en tu responsabilidad. Esta técnica tiene una base profunda en la psicología interpersonal. Cuando alguien intenta manipular, lo hace apelando a tu sistema límbico, la parte emocional del cerebro que reacciona rápido sin filtro. Si te enganchan a ganan. Pero la neutralidad activa tu corteza prefrontal, la parte racional, reflexiva y consciente. Te mantiene en control. Adams el no reaccionar prives el manipulador de la recompensa emocional que busca tu culpa, tu impulsividad o tu necesidad de explicar. Imagina esta escena, alguien te acusa injustamente. Antes, habrías entrado en Nico intentando aclararlo todo. Con el espejo emocional respondes, entiendo que lo ves así. De inmediato, la carga vuelve a la otra persona. Ya no eres te luchando por demostrar nada. Ellos sienten la incomodidad de tener que sostener su propia emoción, sin que tú la absorbas. Y así es donde la manipulación se desarma. Otro ejemplo, si alguien explota por algo mínimo esperando que te hagas de mediador, solo dices, veo que eso te afecta bastante. No permites nada, no cedes terreno, no te justificas. Solo reflejas. Esto obliga al otro a hacerse cargo de lo que siente, porque ya no tienen dinero en depositarlo.
Y cuando la responsabilidad emocional vuelve a su dueño original, la dinámica cambia automáticamente. En el fondo, esta técnica encierra algo que muchas personas buenas olvidan comprender. No significa cargar. Escuchar no significa absorber. Y reconocer la emoción del otro no significa traicionar a ti mismo. En el espejo emocional te devuelve tu libertad interna porque rompe la asociación equivocada entre empatía y sacrificio. La persona tóxica puede intentar presionar metas al principio, pero la falta de reacción las deja sin herramientas. No pueden manipular alguien que no se defiende, porque la manipulación solo funciona cuando te sientes culpable o responsable. Con el espejo emocional, por primera vez, dejas de jugar un juego que nunca puedes jugar. Y recuperas el control sin necesidad de hablar más alto, sino más claro. Cuando quieras continuar de expand next section. La toxicidad solo funciona cuando reaccionas rápido. Quien manipula, presiona o exagera necesita que tú respondas impulsivamente, sin pensar, sin filtrar, sin darte tiempo para procesar. Porque en el instant en que te aceleras, tu mente deja de proteger y convertir en terreno fértil para el control emocional. Por eso esta estrategia es tan poderosa, ralentizar tus respuestas para acelerar tu claridad. Pausas pequeñas que parecen insignificantes, pero que reprograman toda la dinámica. Cuando alguien te lanza una acusación, una provocación o una urgencia falsa, tu amígdala se activa. Esa parte primitiva del cerebro interpreta cualquier tensión como una amenaza. Wire que acti es de inmediato, defenderte, justificar, aclarar. Pero justo ahí comienzas a perder el control. En cambio, cuando respiras, te detienes y permites que unos segundos pasen, tu neocortex entra en escena, es la región encargada del razonamiento, la perspectiva y la regulación emocional. Y cuando el neocortex lidera, tu libertad mental vuelve a ti, responder lento no es desinterés, es autocontrol, es defaral a tu sistema nervioso, estoy a salvo. No necesito reaccionar para sobrevivir. Esa pausa corta, 2 o 3 segundos, rompe el patrón que el manipulador esperaba. Cambias la velocidad del juego y obligas a la otra persona a enfrentarse a su propia emoción sin arrastrarla al caos. Es casi como mover una pieza mínima en ajedrez que transforma toda la partida. Imagina un mensaje cargado de drama. Antes habrías contestado de inmediato. Ahora esperas, respiras. Lees sin absorber, piensas antes de responder. Es pequeño ritual crea un espacio mental donde puedes ver la situación con una claridad que antes no existía. Muchas personas cuentan que al aplicar esto, descubrirán respuestas completamente diferentes a las que habrían dado impulsivamente. Respuestas más firmes, más justas, más fieles a su verdadero valor. La regla es simple y transformadora. Si te toma 3 segundos responder, ya ganaste. Porque en esos 3 segundos recuperes tu centro y quien conserva su centro no puede ser manipulado. La persona tóxica intentar acelerar la conversación, presionar, buscar urgencia, donde no la hay, pero tú no caminas al ritmo del caos. Caminas al ritmo de tu conciencia. Esta estrategia convierte tu silencio breve en un acto de poder. Te devuelve la voz, la calma y la capacidad de responder desde tu mayor versión, no desde tu parte herida. Y una vez que dominas esta pausa, nadie vuelve a gobernar tu mente. El drama no existe por sí solo, necesita combustible,
Awai las personas t6 viven de es combustible como si fuera oxígeno. Lo buscan, lo provocan, lo fabrican. Suyo equilibrio emocional depende de genera reacción en los dems, porque sin esa reacción pierden el control que creen tener. Por eso esta estrategia es tan decisiva. Quitarles el combustible hasta que el fuego simplemente no pueda seguir ardiendo. El primer paso es dejar de explicar de metas. Las personas tóxicas convierten tus explicaciones en armas, no en soluciones. Cuanto más hablas, cuanto más justificas cada detalle, meves herramientas les das para retorcer tus palabras. Así que la clave es decir solo lo necesario, sin adornos, sin largas aclaraciones que te desgasten. Una respuesta simple, clara y corta, es una muralla que corta el flujo del drama antes de que empiece. Luego la decisión consciente, no justificar. Cada vez que te justificas frente a alguien tóxico, refuerzas la idea de que necesitas su aprobación. Ellos sienten es poder, pero cuando eliges no defender ante acusaciones absurdas o comentarios provocadores, romps la dinámica. La otra persona busca que te culpes, que corres detrás del conflicto, que entres en su laberinto emocional, y te simplemente no entras. Esa ausencia de reacción las desconcierta, porque sin tu defensa, no pueden continuar el juego. También es vital no caer en provocaciones. La mayoría de los conflictos con personas tóxicas empieza con una frase deseada para herirte incomodar, algo tan sutil como un comentario pasivo, agresivo o tan directo como un ataque personal. Pero si no respondes desde la herida, si no compras el boleto emocional que te están vendiendo, el conflicto se derrumba. La provocación pierde sentido cuando el otro no muerde el anzuelo. Finalmente, no dar detalles personales. Cada cosa que compartes puede convertirse en futura munición emocional. No porque te seas vulnerable, sino porque ellos ven la vulnerabilidad como una oportunidad para manipular. Retirar el combustible significa elegir que parte ti es accesible para ellos y cuál no. Esta estrategia cobra vida cuando la ves en acción. Un caso real, una mujer llamada Laura alababa a soportando el drama de su hermana, quien explotaba por cualquier cosa. Hacía escenas y culpa a todos de sus propios problemas. Laura antes intentaba calmarla, explicar, justificarse, resolver la vida. Hasta que un día decidí desengancharse emocionalmente. No desaparecía, no se volvía fría. Simplemente dejé de reaccionar. Cuando su hermana gritaba, Laura respondía con calma o no respondía. Cuando la acusaba de algo, ella contestaba con frases neutras y breves. Cuando buscaba pelea, Laura no entraba. Los cambios fueron inmediatos. Su hermana se intensificó al principio, como cualquier persona tóxica cuando pierde combustible. Pero después de allí, es sin obtener la reacción que buscaba, el drama empieza a desvanecerse. Laura no gan gritando ni explicando ni confrontando. Gan retirando su energía emocional del conflicto. Gan preservando. Porque cuando dejes de alimentar el drama, descubres algo liberador. La paz no llega por controlar al otro, sino por controlar aquello que das. Y cuando tu energía deja de ser combustible, cualquier incendio se apaga solo. Hay un punto en el camino donde nos trata de entender a las personas tóxicas, sino de entender a ti. Estas tres estrategias finales funcionan como un escudo completo, no atacan, no hieren, no confrontan, simplemente te protegen.
Son decisions silenciosas qui cambian tu vida sin canadi meslo note, pero tsc lo sientes. 5 Elegar distancia consciente la distancia no siempre es una haida, much as veces es un acto de inteligencia emocional. Imagina qui estes demasiado cerca de un altavoz kai suena a todo volumen. No teens quid destruir el altavoz, solo teens qui alejarte unos pasos para escuchar sin quedarte sordo. Con las personas tóxicas es igual. Un ejemplo. Marcos tenía un amigo de la infancia que lo criticaba en cada reunión. Antes intentaba defenderse, explicarse, dar contexto. Un día elegí otra estrategia, no cortar la amistad, pero sí redefinirla. Lo veía menos, hablaba menos, compartía menos. La amistad no desaparecía, pero el impacto tóxico así. La distancia consciently devolví, la calma que nunca encontré pelando. 6. Proteger tu energía social. Tu energía es como la batería de un teléfono, no la vas, pero cuando se agota, nada funciona. Las personas tóxicas son aplicaciones que consumen batería en segundo plano, incluso cuando no las estés mirando. Proteger tu energía social significa elegir con quien converses, que discusiones aceptas, que ambientes te nutren y que les te drenan. Un pequeño ejemplo, Ana empez a notar que después de ciertas reuniones familiares quedaba emocionalmente agotada. En lugar de seguir, aguantando, cambió su enfoque llegaba a mes tarde, si iba mes temprano y limitaba los temas de conversación. No rompe lazos, solo administra su energía. Por primera vez, volvía a casa sin sentirse vecha 7. Rodar de personas que elevan tu valor, la vida cambia cuando te rodeas de quienes te recuerdan quien eres, no de quienes insisten en hacerte sentir menos. Piensa en un jardín si solo te enfocas en arrancar las malas hierbas, nunca verás flores. Necesitas plantar cosas nuevas. Lo mismo ocurre con tus relaciones. Microhistoria. Diego Paz idos en un entorno laboral donde lo subestimaban. Cuando finalmente cambié de equipo, descubrí algo revelador, no había perdido su valor, solo estaba en un lugar que no sabía verlo. En su nuevo se reculó, sus ideas eran escuchadas, sus talentos reconocidos. Y hizo lo transformas que cualquier táctica defensiva. Estas 3 estrategias cierran el se reculo, porque aquí es donde finalmente entiendes que no se trata de luchar contra ellos, sino de salvar a ti. La vulnerabilidad no es complacer, sino respetarte. No es cargar con todos, sino escuchar cuando tu alma susurra, hasta aquí. Estas 7 estrategias, límites invisibles, espejo emocional, respuestas lentas, desenganche del drama, distancia consciente, protección energética y rodarte de quienes te elevan, no buscan cambiar a nadie, sino devolverte a ti mismo, porque liberar no siempre requiere una despedida dramática. A veces basta con un paso silencioso hacia tu paz. Y recuerda esta frase, tu libertad comienza el día en que eliges no justificar tu dolor.